Hello everybody, this is Prodikshan here today, starting in the name of the great creator who has created us. Hope that you have been great by the mercy of God. I have been also great by the mercy of God. Today we are going to learn how can we improve ourselves, how can we learn English, spoken English, and which kind of person and who are giving me inspiration. So first of all, I am going to share with you my inspiration and direction. Recently I noticed that there are many people or many person and many teachers who are giving me inspiration. One of them, my English teacher, his name is Jilanuddin. He is my honorable English teacher. He is assistant teacher of Binoypur High School. I think that he is not only a good English teacher but also a good parents for our and for me. I noticed that recently he watched my video content and watching my video content he called me a study and he has find out my fault. Where is my fault? তিনি সম্প্রতি আমার ভিডিওগুলো ফেসবুকে দেখেছেন এবং আমার সমস্যাগুলো আসলে কোথায় এবং সেগুলো আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন and he told me that how can we overcome this fault, how can we overcome our mental inertia, shame and hatred. আমরা কিভাবে আমাদের মনের যে জড়তাগুলো আছে, লজ্জা ঘৃণা ভয়গুলো আছে সেগুলো কিভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি তিনি আমাকে বলেছিলেন এবং হাউ ক্যান ইউ প্র্যাকটিস ইট এভরিডে অ্যান্ড রেগুলারলি হি টোল্ড মি দ্যাট। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আসলে আমাদের ইংরেজিটা কিভাবে চেষ্টা করা উচিত, আমরা আমাদের চোখের সামনে যা দেখি তাই নিয়ে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করতে হবে। হি টোল্ড মি দ্যাট উই শুড ট্রাই টু লার্ন ইংলিশ অ্যাবাউট হোয়াট উই সি ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার আইস and we should try to learn English about whatever comes to our mind. আমাদের মনে যা আসে তাই নিয়ে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করতে হবে এবং শিখতে হবে। আমরা ইংরেজিটা বলতে পারি না, তার কারণ হচ্ছে আমরা ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টাই করি না। We can't speak in English because of we do not try to speak in English. We should try to memorize more vocabularies and try to make some English sentences and try to memorize more phrases. আমাদের উচিত কিছু কিছু ভোকাবুলারি মুখস্থ করা এবং সেন্টেন্স মেকিং করা এবং ফ্রেজেস মুখস্থ করা অ্যাজ ইফ উই উইল বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ ফাস্টার অ্যান্ড ইন এ ভেরি শর্ট টাইম if you do not eat regularly and practice themselves you will not able to speak in English faster. And finally he told me that আসলে ইংরেজিটা আমাদের কিভাবে শেখা উচিত এবং আমরা যারা বাংলা শিখি তারা কিন্তু অনেকেই বলতে কি আমরা ব্যাকরণটাকে শিখি না, এইভাবেই আমরা বাংলাটাকে শিখি। হাউ উই লার্ন টু স্পিক বেঙ্গলি উইথাউট বেঙ্গলি গ্রামার লাইক দিস উই হ্যাভ টু ট্রাই স্পিক ইন ইংলিশ। ঠিক সেইরূপ আমাদেরকে ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। যদি ইফ উই ডু নট লার্ন গ্রামাটিক্যাল, আমরা যদি ইংরেজি গ্রামারটাকে না জানি তাহলেও ইংরেজিতে কথা বলা যাবে। তবে আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে গ্রামাটিক্যালটাকে শিখেই ইংরেজিটাকে চেষ্টা করা, তাহলে খুব ইজিলি শিখতে পারবো আর কি। সো আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যে ভাবতেছেন যে আমি তো গ্রামাটিক্যাল জানি না, আমি মনে হয় ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো না, এটা একটা ভুল ধারণা। তো দোজ অফ আস থিঙ্কিং দ্যাট আই ডোন্ট নো গ্রামাটিক্যাল and so that I will not able to speak in English, this is misconception for themselves and others. So friends, how liked my video? Tell me in the comments, and how liked my teachers inspiration and direction, tell me in the comments. So friends, thank you.